Filia fatalo fatu Samoa ila mai mwanga ne tula ala fiafi malo lenga lulue malo ona sa itu ma fai vale ne yaso alo maya o se fapoponga fo ile ne lo Samoa Taulogologo tomo ati atato tala e se fulu lima ni sui awai filia mai afi anga taitasi sa filina mai presidente to manga mo e poponga tia e awa inisio mata upu fa tu APTC wa fa mau tu wina mai wa fa sauni nei mo le fa unga lo manei ina wa fa manu ye ina umala to tsa mo fainga o se atelinga le nei o le reports e se folo lima ni sui awai filia mai afi anga taitasi sa filina mai el presidente to manga mo e poponga tia e awai inisio mata upu ile APTC wa fa mau tu wina ma wa fa sauni nei mo le fa unga lo manei ina wa fa manu ye ina umala to tsa mo fainga o le fa mo nei awa unga sa awai atuaine sui filia o le tamo faile si tia tūlangol malama ma le tomai lau tele e mawhai ei o na whaatino ina ngaluenga le tō manga mo e puapua ngā tia e whaafai ngofia ina i le lātou ngaluenga tau ave o le visosoane lea inu umai ala whangata itasi. O se tāsi o tama itai ua loalo na tomai lau tele i nei tū tāua le tama itai āthi e kin whanga soro ina le nei por kalame mo le lua vai aso. O le nano ta inga na tō manga mo e puapua ngā tia whaapere tama itai āthi e kin ia vea i lātou nei ma whauwhautua ma visosoane fo i inu uta itasi ina ia mawhai o na fo i e nisi whaafi tāu le lo tūla i mai. I le tele o ainga ai mai se tupulanga talavou e ala lea i le popole. O le tele o whaafi tāuli o lo sai tia ai. O le mawhati o le loto ma le mawhauwhau. Fantasi ai ma le tau whaamata ua tele ina tātou ma ai ai le tele o whaalawelawe o tupulanga o sio tātou atunu u. Ua le tasi e ua lasi le visosoani whaasafua mai e le tō manga ilima malu le atunu u. Ai mese le tama whailea. E una ia la tau por kalame whaalawiloa mga luenga whaatino e whaitisi ai sa wanga whaasangati nā ma whanau. O le whai unga le vai asu nei o lo iei se fuafuanga le atu ua i le tama ita i atia ki Samoa nei. Ma isana sa nuanga whaama vai e sa ia whawhita iai sui awai. Awale lua vai asu sa la tau mafuta ai. Mau masawina le te leo le swinga e ono whai ai nei sui awai. Ma lima ma vai o le ngaluenga whesosoani o lo nau le te o manga tu ina tu inu umalala whanga taitasi. Taptalu kitiona mo le Samoa Taulogologo. Sa whamana tuina e le vaenga o nafa mai tu tau suawai mama. Ale matanga luenga puna oa whale nā tua ma si o manga. Se aso whamana tuina mo le soifua tu mama. Mai atoa i le valu o tau sanga le whamana tuina o le whamoe i le lalangi atoa. O se atelenga le nei o le reports. Sa whamana tuina le vaenga o le o nafa mai tu tau suawai mama le matanga luenga puna oa whale nā tua ma si o manga. Se aso whamana tuina mo le soifua tu mama. Mai atoa i le valu tau sanga le whamana tuina o le whamoe i le lalangi atoa. O le whamoe e whamana tuina le tau sanga taitasi. I le lalangi atoa ma o le sini au tu o le nei tau sanga o whaulu tala i nei whaapea. Tu mama lau tele mo suawai mama. O le soona sawa ino tatu si o manga mawhalenga ina i o tatu suawai maua. E mafua mai ono le savadi e tangata o au wala e puipuia mamaua ina i Samoa se suawai mama. O le matawina pia le whalenga ino tatu suawai maua ono le lafo ina o tauta i vai tūroto. Vai tafe malungo le ele. O se ma ainga winga ese lea e pito sili o nao o tiai se langona. O na le tele tangata o le lalulangi o lo o tau sa ili se suawai mama. Ai mei se yatunu o lo uti ai le suawai maua po le suawai mama. Ise pepa o whamatalanga lo o ta uai. E tusa ma le tolu te si maliono biliona le whaitau o whai o tangata o le lalulangi. O lo ono no fwai no fuanga le saonga le bu ma whaatau waa ono le leanga le sisi o manga. Mai iai a fianga leanga i le tūlanga le leo o iai le sisi o manga le lalulangi. E si lia ma le valu se lau lea whai o tamaiti. O lo wha mauwina le whioti le wha mai o le manawatata po le tahiria. Ona le saunga le mua vai tau mawhai wha o ngaina ma le mawaino sa sio mga mamae soifua maolai. O le sua vai o lo tati le manawal ele. O le sua vai sililia ona le mo le tangata. Ai mese le lalulangi atua. Wa le ngata ile fsosuane ile ele ma ona la autoto mo le funga tau mawha. Ai o leo ngā fo ili nā tura i mea o le whaapea matangata. O le tūma mai te tau ona te te ia swai swing o le tau. E o mai lava le taimi nei.
o lo tama whaile matanga luenga e whaawa wina na tu ina atua la tounga luenga whala wiloa i tua i nuu maafi o ngata itasi. I a wala i fisoswane pui pui a ile suawa i mao lo ile ele ma ile whaalenga ina o na o tauta la fwa i a tangata. Sa a waile wha moe moe nisio a onga mawhai a onga e whaatino ina fo i nisio poloketi mo sa lato sao e sanga whala wa e tele ina ai le taha ua o le saunga le mu malmalo lo ino le vai mama o lo tama whaile matanga luenga e whala wiloa atu e tawala tia lato porokalame whala wiloa taptele ki tiona mo lau Samoa Taulogologo. Inisio tatou tala o lo watu wa atu neile au si o me mafa si tatou watu nui au kilani New Zealand. O se tase o tamilo sanga o le afa tautaya ai a mataina la soluas fulima o le masina nei o se atelenga le nei o le ripo. O lo watu wa atu nei le au si o me mafa se tata watu nui au kilani New Zealand o se tase o tamilo sanga o le afa tautaya ai a mataina la soluas fulima o le masina nei o lo watu e se nei fatasi ma lato ta imalanga pol faya o ngai ata o pepe cherry wawa o lo o fauluru i ai le au si Samoa e pe ora silifia le atu e tawai fo inisio alo mawhana o Samoa sa awa i atu e ta alonga le tau pulenga lea sa whatautaya i Birmingham le nei tau sanga i le tamilo sanga lea sa whamanui i nai le i atan o pelongi inisio pini auro ma le tele pini siliva ma apa me mea sa whamanui i nai nei alo mawhana o Samoa o le tau sanga lua fulu na whamanui i nai Samoa inisi fo i pini auro e ta alonga le tau pulenga sa whatautaya i New Tally whatasi ai manisio pini Samoa i na mai le Gold Coast o le whailonga le e loa i o lo si itia pia le tūlanga o le whina o lo ia i alo mawhana o se tatou watu nuu i so se ta alonga po so se wha a ngā tamai awa iai tatou talosia le wha moe moe lo awa i atua i alo tama whana o se tatou watu nuu ma ia manuia tele tau wala whaiva taptalo ki tiona mo lau Samoa Taulogologo. Na whaese na tatou malolonga pupu o na tuetaliu mai lea mo le ngangana wha Britania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Fale mautotongi uma o le ekalesia. Ele ngata e iai potu e pisina mau pisinisi ma whaala potopotonga ese. Ai iai foi potu fono o holo te tele. Ai masi ai foi inisio au ongang. Moa onga o pisinisi o au lotu ai masi o a inga taitasi. E tā ua na sila fia e le mamandu o le atu. O le whonga whale runa ono o le whale o rioni viria. Ua iei le poto e tāla whea ngai, mō whono, ma mawhutanga whale awa onga, mō tangata pe tusanga le lua se lau. E saunga le mū, ma te lele awanoa mō paka o tāwale. A o se awanoa foi, e te sirai, i le mātanga o fia o le taulanga o pia, mai se tūlanga māwalunga. O le maota tupulanga e munimu. Wa uma o na tāpena le lei mo whaamoe te tele o le atu. O lau ngā tongu, whaepoiponga, ai mesa i foi whanotanga maisi pou kalame te tele ale malo, mahe ka le sia ese. Wa iai lau, manu whoa, a sini wha leo tele leo. Ai mese ai, tūlanga māsani mō le whaongaina, ele mamanu o le atu. E iai fo i le potofono, e whao ngā mō whontanga lai, e saonga le mū vaenga, e pata i lau tāwala. E iai fo i mare au nanga o le rori jeli. A wāre pamuina o tawata le manauia, mai maota, malawa, o le atu. Ioi, o nei au nanga uma, ua mawhai o na maua mo oe i se tau wha mama ape. Sua mai loa, pe whaafeso o tai mai i numero le telefoni matua tusi ua tuuina atu i tai.
and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, 15 selected village leaders registered as Samoa Victim Support Group village representatives have successfully completed their counseling courses offered by APTC in response to the request made by presidents of the Samoa Victim Support Group, Silly New Leader Chang. Here's more on this report. 15 selected village leaders registered as Samoa Victim Support Group village representatives have successfully completed their counseling course offered by APTC in response to the request made by the presidents of the Samoa Victim Support Group, Silly New Lina Chang. The purpose of the training is to upgrade the level of understanding of the village representatives to be able to take ownership of the work of Samoa Victim Support Group in terms of helping people within their own communities to deal with stress and give treatments for anxiety and depression through open discussions prior to contacting Samoa Victim Support Group for help. The training lasted for 2 weeks and it was implemented by an experienced trainer, Tia Kin. She will be going back to Australia on the weekend, and all of those who took the course are now preparing for their formal graduation ceremony. In a press release stated that Tia, in her farewell speech, thanked all the participants for this short period of time they spent together and hope her lessons will help those who participated and be a part of her program. Taulogologo for your TV2 News. The Water and Sanitation Sector Coordination Division of the Ministry of Natural Resources and Environment hosted a commemoration of the Samoa's 8th National Sanitation Day yesterday. Here's more on this report. The Water and Sanitation Sector Coordination Division of the Ministry of Natural Resources and Environment hosted a commemoration of the Samoa 8th National Sanitation Day yesterday. The event is celebrated annually across the world, and the global theme for this year is sanitation and groundwater, making the invisible visible. Inadequate sanitation systems result in human waste getting into rivers, lakes, and soil. The population ends up in groundwater supplies. The problem is invisible because it is underground. It is also invisible because the people who don't have access to groundwater are the poorest and most marginalized community around the world. Hence the theme, making the visible invisible. It is estimated that 3.6 billion people of the world's population of over 7.8 billion are still living with poor quality standards. This has devastating impacts on the quality of life in health and environment. More than 800 children die from diarrhea every day due to unsafe water, sanitation, and poor hygiene. Groundwater is the most abundant source of fresh water globally and is critical for our survival. Groundwater gives us drinking water and helps immensely with sanitation systems, food production, industrial processes, healthy functioning of ecosystems, amongst many other uses. Because aquifers are located close to the surface where groundwater is located, they are at high risk and vulnerable to human-made pollution. Therefore, it is very critical to note that safe sanitation protects groundwater. Sanitation must withstand climate change. Sanitation action is urgent. Sanitation action is currently not on track to reach targets by 2030. The percentage of population using an improved sanitation facility in Samoa is at 97%. It is through safely managed sanitation systems such as wastewater treatment systems, proper tank systems, PO2 standards, and proper salt pits, to name a few, will be help protect groundwater from human waste pollution. Taulogologo for your TV2 News. Samoa's weightlifting team headed to Auckland, New Zealand for 2022 Commonwealth Powerlifting Championships. Here's more on this report. Samoa's weightlifting team headed to Auckland for 2022 Commonwealth Powerlifting Championships. They headed to Auckland with their coach Opepe Cheriwowo for the IPF 2022 Commonwealth Powerlifting Championships. Powerlifting is a strength sport consisting of 3 attempts
on 3 lift squat, bench press, and deadlift. Competitors are split into weight divisions and age categories. In 2010, Samoa had won 3 gold medals at the Commonwealth Games held in New Delhi, followed with 2 at the Gold Coast Commonwealth Games in 2018. Also, the Commonwealth Games this year at Birmingham with other gold medal and silver medals. Gold medalist at Birmingham Commonwealth Games, Tan Opelonge, is competes again for this competition. These events will incorporate New Zealand Masters and New Zealand Junior and Senior Championships and an adaptive weightlifting trial session. The event is scheduled to take place in a dual platform format over Friday, November 25th and Saturday, November 26th. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Malafay ungale na lau Samoa Taulogologo malafay ungale neba yaso. Famawina le ngangat faatay ile pulenga or suaway. Walang langoy na ulaw Samoa Taulogologo. Aman biya fa sa wala fiafi to fa soifo.